A very glad evening, friends. I'm very glad to meet you again for this 5 editorials of the week, 116th edition with KingMakers IAS Academy. This is Madhavi with you for discussing 5 important editorials. These important topics is very important for your UPSC mains as well as prelims or as well as your interview preparation. So please read newspaper daily, and this will help you in consolidating your notes and understanding the issues better. So this important editorial is about zero hunger, Asian student path, circular economy, NRF bill, and SCO's progressive path. So this is very important because the syllabus, as I will be telling you one by one. So what has to be done to attain zero hunger? So zero hunger attain பண்றதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்? So zero hungerல வந்து ஒரு பெரிய issue. ஏன்னா SDG goal வந்து zero hunger attain பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. But how can it be done? So இது வந்து important for GS1 as well as GS2. But GS2ல direct hungerன்ற ஒரு topic இருக்கு. But GS1 society-லயும் it is very important. And second topic about ASEAN, which is a regional organization. அது வந்து என்ன மாதிரி progress இருக்கு, என்ன மாதிரி பிரச்சனை face பண்ணுது, challenges face பண்ணுது, what is the progress and the challenges. This will be we will discuss because it's very important because GS2ல international relations and groupings, regional organization, how it affects India's interests is a topic. And third, moving away from take, make, dispose model. This is the topic about circular economy, which is very important for the GS3 environment. And fourth, NRF bill, which is National Research Foundation bill. So what are the provisions and what are the challenges? So every time you talk about a bill, there is a pros and cons to it. So this is very important for your GS2 topic about governance. And fifth topic about SCO, which is Shanghai Cooperation Organization. What is the success story and what are the challenges? So this is very important again for GS2 on regional organization and how it affects India's interests. So with that note, we will do this July 23 Sunday paper, which has what has to be done to get zero hunger. So என்னென்ன way forward? So zero hunger வந்து நம்ம SDG goal attain பண்றதுக்கு, which will end by 2030. So SDG goal வந்து நம்ம 2030 attain பண்ணணும். So what we should do for zero hunger? என்ன scenario, என்ன பிரச்சனை இருக்கு, எவ்வளவு people hungry-ஆ இருக்காங்க, அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? That is what we will discuss in this Sunday's paper. What is the scenario? What are the way forward? And with this thing, what is the news? There is a report. Global Report on Food Crisis 2023. This report releases that it says that 783 million people in the world estimated that 783 million people are hungry. This was 691 million people in 2022. So it has increased. But the report also highlights that this is very higher than the pre-pandemic level. That is 2019. ஸோ எல்லாரும் நினைப்போம் நம்ம வந்து பேண்டமிக்னால தான் நம்மளுக்கு வந்து ஹங்கர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைப்போம். பட் என்ன சொல்றாருன்னா ப்ரீ பேண்டமிக், அதாவது 2019ல பேண்டமிக்கே இல்லாத போது அந்த லெவலோட இன்னைக்கு வந்து அதிகமா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. ஸோ ப்ரீ பேண்டமிக் லெவலோட ஹையரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. மேபி திஸ் இஸ் அன் எஃபெக்ட் ஆஃப் பேண்டமிக் ஆல்சோ, பட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ். பட் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனாலையும் ஹங்கர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பட் வி ஹாவ் டு டூ சம்திங் அபவுட் இட் பிகாஸ் வி வாண்ட் டு அட்டைன் ஜீரோ ஹங்கர். ஸோ திஸ் இயர் இட் ரெக்கார்ட்ஸ் த ஹிஸ்டாரிக் மூமெண்ட். ஸோ என்னென்ன பிரச்சனை வந்து நம்ம வேர்ல்ட் லெவல் நடந்திருக்கு. ஸோ ஃப்ரெண்ட், இது வந்து ஒரு வேர்ல்டு பிக்சர் தான். வேர்ல்டுலயும் நீங்க யூஎஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ஆப்பிரிக்கா எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, எல்லா இடத்துலயும் ஹங்கர் இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் த சினாரியோ? வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் தட் வி ஹேட்? பேண்டமிக், கோவிட் கிரைசிஸ், எக்கனாமிக் கிரைசிஸ், வார், soaring prices of food and agriculture inputs. So food prices இப்ப பாத்தீங்கன்னா தக்காளி 160 கிலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு food prices increase ஆயிட்டே இருக்கு. அக்ரிகல்ச்சர் இன்புட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிக்ளைன் ஆயிட்டே இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் த மான்சூன் ப்ராப்ளம், இது ஃப்ளட், இந்த மாதிரி நிறைய டிசாஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இன்புட் அஃபெக்ட் பண்ணுது. தென் யூ நோ த பேண்டமிக், தென் த எக்கனாமிக் கிரைசிஸ். இட் ஆல்சோ ஹேப்பன்ட் இன் எவ்ரி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் ஆல்சோ. ஸோ எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் நம்ம இடத்துல இல்லை, பட் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல நிறைய இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு. GRFC இது வந்து யார் ரிலீஸ் பண்றானா, ஃபுட் செக்யூரிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் நெட்வொர்க் இன் சப்போர்ட் ஆஃப் த குளோபல் நெட்வொர்க் அகேன்ஸ்ட் ஃபுட் கிரைசிஸும் 16 பார்ட்னர்ஸும் 2 பேரும் சேர்ந்து இந்த ரிப்போர்ட் இது பண்றாங்க. திஸ் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யுவர் ப்ரிலிம்ஸ். What is the definition? What is the food security? You all know food security na வந்து it is not availability, accessibility, affordability and absorption. இந்த 4 காம்பனன்ட் நாம பேசுவோம். அப்புறம் நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி அப்படின்றத பேசுவோம். பட் இங்க வேர்ல்டு ஃபுட் சம்மிட்ல என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா,
when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. So outcome என்ன எல்லாருக்கும் active healthy life இருக்கணும். பட் அதுக்கு என்ன வேணும்? Physical and economic access. Physical accessibility na accessibility. Economic accessibility na affordability. அப்புறம் சஃபிஷியண்டா இருக்கணும். அந்த ஃபுட்டு வந்து அந்த டயட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சஃபிஷியண்டா இருக்கணும். ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கும் ஒவ்வொரு அம்மாக்கும் ஒவ்வொரு பிரெக்னன்சி மாமுக்கும் ஒரு ஒர்க்கிங் மென்னுக்கும் டிஃப்ரெண்டான டயட்ஸ் இருக்கும். ஸோ சஃபிஷியண்டா இருக்கணும். அண்ட் சேஃபா இருக்கணும். கண்டாமினேஷன் இல்லாம அடல்ட்ரேஷன் இல்லாம சேஃபா இருக்கணும். அண்ட் நியூட்ரிஷியஸா இருக்கணும். மில்லட்ஸ், பல்சஸ், இது மில்க், கால்சியம் ரிச், இதெல்லாம் எல்லாமே சேர்த்து நியூட்ரிஷியஸா இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் அபவுட் ஃபுட் செக்யூரிட்டி. ஸோ ஃபுட் செக்யூரிட்டி இல்லைன்னா அது வந்து இன்செக்யூரிட்டின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் வேர்ல்டோட பிக்சர் என்னன்னா, நம்ம இன்னுமே SDG கோல் 2 அட்டைன் பண்ற ட்ராக்ல இல்ல அப்படின்றது தான் ஒரு முக்கியமான சினாரியோ. ஸோ வி ஆர் அவுட் ஆஃப் த ட்ராக் இன் அட்டைனிங் ஜீரோ ஹங்கர் விச் இஸ் SDG கோல் 2. ஸோ 2, 1 என்ன அப்படின்றது மாதிரி ஒரு முக்கியமான SDG கோல் நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தென் key issues notice. So what is the issue? You have to understand no progress in the food insecurity level. So that's very, very pathetic. We should reduce the food insecurity level is very important. And estimated 2.4 billion people did not have access to adequate food. This is another important. There is a 391 million people added to become hunger. So that's very important. So global hunger la இன்னொரு மெட்ரிக் என்னன்னா அண்டர் நவுரிஷ்மெண்ட். இதுவுமே வந்து இட் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி அன்சேஞ்ச்டு, ரெடியூஸ் ஆகல அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து 9.2% ஆஃப் த வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ அண்டர் நவுரிஷ்மெண்ட் இஸ் தேர் ஃபார் 9.2% ஆஃப் த வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் இன் 2022. வாட் இஸ் த பிக்சர் இஸ் சேயிங். அண்ட் வாட் இஸ் த ப்ராக்ரஸ்? குட். We have stunting reduced. That is, this is the condition wherein the people the children is not up to the height to their age. So age கேத்த height இல்லாததான் stunting. So இது வந்து decline ஆயிருக்கு. So 204.2 million people வந்து 2000ல இருந்தாங்க. இது வந்து reduce ஆகி 148.1 million people in 2022 இருக்கு. அடுத்து child wasting. That is, you are not the proper weight to your age. So weight ப்ராப்பரா இல்லைன்னா அது wasting. ஸோ இது வந்து நியூட்ரியன் இன்டேக் இல்ல, அப்சார்ப்ஷன் இல்ல, இதனால நடக்கிறது. இது வந்து ரிடியூஸ் ஆகி 45 மில்லியனுக்கு இப்போ வந்திருக்கு. ஸோ வேஸ்டிங் வந்து என்னன்னா, எய்தர் த ஃபுட் யூ ஆர் கன்சியூமிங் இஸ் கண்டாமினேட்டட் ஆர் you have diseases like diarrhea, dysentery, which will result in reduced absorption of the nutrients from your food. நீங்க ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த அப்சார்ப்ஷன் இல்லாம இருக்கும். So that's very important for food security as well. And then in terms of children who are overweight or obese, obese ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இது வந்து ஒரு டபுள் வேமின்னு சொல்றாங்க. அண்டர் நவுரிஷ்மெண்ட்டும் இருக்கு, ஒபிசிட்டியும் இருக்கு அப்படின்றது ஒரு டபுள் வேமி அப்படின்றாங்க. ஸோ ஒபிசிட்டி எவ்வளவு இருக்கு? There is 5.6% in 2022. Though it has reduced, this has increased. So, but this increase is very non-significant. அதனால okay progress ன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So then the concerns are, this year the report says 3.2 billion people worldwide could not afford a healthy diet. And also you have to understand the cost of the healthy diet has increased. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஓவரால் ஃபுட் ப்ரைசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மில்லட்ஸ், இந்த மாதிரி ராகி, திணை, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதோட ப்ரைசஸ் வந்து டிமாண்ட் அதிகமாக ஆரம்பிச்சதுனால அதோட ப்ரைஸும் அதிகமாயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், இதோட ப்ரைசஸும் அதிகமாகுது. பிகாஸ் ஆஃப் த மான்சூன் ரெயின் ப்ராப்ளம், இதெல்லாம்னால வந்து இந்த பெரிஷபிள் ஃபுட் லைக் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸோட ப்ரைஸும் அதிகமாயிட்டு. And it also projects that 600 million people will be chronically undernourished. So chronically na throughout their time, அப்புறம் வந்து அம்மா, அதோட குழந்தை, அப்படி ஜென்ரேஷன் வைஸாவும் அண்டர் நவுரிஷ் ஆயிடுவாங்க. அவங்களோட த்ரூ அவுட் அவங்களோட லைஃப் டைம்லயும் அவங்க வந்து அண்டர் நவுரிஷ் ஆயிடுவாங்க. ஸோ 600 மில்லியன் பீப்புள் வந்து இப்போதைக்கு அண்டர் நவுரிஷ்டா இருக்காங்கன்றது will be chronically undernourished in 2030. So 2030ல 600 million people will be chronically undernourished ஒரு sad picture. What are the reasons behind it? ஸ்லோயிங் டவுன். இப்போ வந்து எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன் நடக்குது. லாக்டவுன்ஸ் இருந்ததுனால ஸ்லோ டவுன் நடந்தது. எக்கனாமிக் டவுன் டர்ன்ஸ், நிறைய இடத்துல பேங்க் கிரைசிஸ், இந்த மாதிரி நிறைய டவுன் டர்ன்ஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. இன்ஃபிளேஷன், பேங்க் கிரைசிஸ், இந்த மாதிரி நிறைய எக்கனாமிக் ரிசெஷன் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் தேர் ஆர் சர்டன் டைம்ஸ், இப்போ பிரிட்டன் பாத்தீங்கன்னா, யூகேல பாத்தீங்கன்னா ரிசெஷன் சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி பேட் பிக்சர். அண்ட் பேண்டமிக் ரிலேட்டட் டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் இருந்தது, அப்புறம் ஜாப் லாசஸ் இருந்தது, அதனால இன்கம்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. உக்ரைன் வார்,
அதனால வந்து நிறைய ஆயில் பிரைசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. நிறைய சப்ளை எஸ்பெஷலி வீட்டோட சப்ளை இல்லாம நிறைய பேர் அஃபெக்ட் ஆனாங்க. Then the government policy is also not favorable. It's not helping anybody. And increasing urbanization. So due to urbanization, the agriculture land has been taken away by the urban residents. So there is a decline in the agriculture input. There is a impact on the agri-food systems. And the report's comparison of food insecurity says that food insecurity is lower in urban areas. So this is a picture you have to say it is more in rural and peri-urban areas. So நம்ம வந்து ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி வந்து அர்பன் ஏரியால பெட்டரா இருக்கு. ஆனா வந்து ரூரல்லையும் பெரிய அர்பன்லயும் ரொம்ப புவரா இருக்கு. ஸோ அர்பன்ல பாத்தீங்கன்னா இன்கம் இருக்கு, அவங்களுக்கு ஜாப் இருக்கு, அது ஓகே. பட் ரூரல் பெரிய அர்பன் ஏரியாஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆறாங்க அப்படின்றத இந்த பிக்சர் சொல்லுது. ஸோ யூஸ்வலா ரூரல் ஏரியாவுக்கு நல்ல சாப்பாடு இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அர்பன்ல தான் பெட்டரா இருக்கு. ரூரல் பெரிய அர்பன் ஏரியாலாம் வந்து ரொம்ப புவரா அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்றதான் பிக்சர். அடுத்து சொல்யூஷன்ஸ், இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சொல்யூஷன்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஐடென்டிஃபை த வல்னரபிள் பாப்புலேஷன். அதாவது இந்த ரிப்போர்ட்டே வந்து இட் இஸ் ஹெல்பிங் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வல்னரபிள் பாப்புலேஷன் அண்ட் ஆல்சோ ஹெல்பிங் அஸ் டு இன்ஃபார்ம் ஆர் டெசிஷன் மேக்கிங். ஸோ ப்ராப்பரா பாலிசி நம்மளால ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ண முடியும். ப்ராப்பரா நம்மளால டார்கெட்டட் பாப்புலேஷன் யாரு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் த effect or the positive impact from the report. And also recommendations enna, we need to open healthier food outlets. சும்மா வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு, இது சும்மா இது சாட் ஷாப்ஸ், இதெல்லாம் வந்து அதாவது சாட் ஐட்டம்ஸ் கொடுக்குற ஷாப்ஸ் மாதிரி இல்லாம ஹெல்த்தியர் ஃபுட் அவுட்லெட்ஸ் வந்து இருக்கணும். ராகி தோசை, ராகி வடை, ராகி பொங்கல், இந்த மாதிரி வந்து கொடுக்குற மாதிரி இல்ல மில்லட் பொங்கல், இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியர் ஃபுட் அவுட்லெட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா பாலிசியில இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கணும். We have to encourage shops to sell greater amounts of fresh and minimally processed foods. அதாவது மினிமலி ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ்னா இப்போ நம்ம இது மேகி இல்லைன்னா அந்த இன்ஸ்டன்ட் சூப்பு, இந்த மாதிரி இல்லாம ஃப்ரெஷ்ஷான ஐட்டம்ஸ், ஃப்ரெஷ்ஷான வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் another key input is that estimated 2.5 billion people consuming street food. ஸோ ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு பிகாஸ் ஆஃப் த காஸ்ட், நிறைய கம்மியான காஸ்ட், அதுக்கப்புறம் கன்வீனியன்ஸ். அதனால ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்காக அவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அட்ரஸிங் மல்டிபிள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெகுலேட்டரி கேப்ஸ் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும். அப்பதான் நியூட்ரிஷனல் சேஃப்டியும் குவாலிட்டியும் நம்ம ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ல வந்து என்ஷூர் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணணும். தே ஷுட் ஹாவ் அ சேஃப்டி கவர், தே ஷுட் ஹாவ் அ சேஃப்டி ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ சேஃப் ப்ரிப்பரேஷன். ஏன்னா ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஸ்பேசஸ்ல தான் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க, ஓப்பன் ஸ்பேசஸ்ல தான் விற்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது கண்டாமினேஷன் ஆகுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் ரெகுலேஷனும் பண்ணணும் அப்படின்றது சொல்றாங்க. ஸோ ஃபுட் சேஃப்டி ரெகுலேஷன், ஃபுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுவும் கிரியேட் பண்ணணும் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ்க்கு. எஸ்பெஷலி அதுதான் ஃபேமஸா இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதை நீங்க ரெகுலேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. And GRFC also suggests building rural infrastructure. So we need to build rural infrastructure because we need to increase the agriculture food. So this is very important, and this will help in quality, and this we needed is quality rural and feeder roads. அதாவது நீங்க ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க, ஸோ ஃபுட்டு சாரி, அதாவது ரைஸ் கல்டிவேட் பண்றாங்கன்னா அந்த ரைஸை கல்டிவேட் பண்ணும்போது அதை வந்து ஈஸியா அர்பன் ஏரியாஸ்க்கு கொண்டு வரதுக்கு ப்ராப்பர் ரோட்ஸ் இருக்கணும், ஃபீடர் ரோட்ஸ் இருக்கணும், ரூரல் ரோட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ தட் we will be able to ship or transport the items fresh. So that's very important. So fresh இதுவும் ஒன்று இருக்கு. இன்னொன்று கோல்டு சப்ளை செயினையும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், வேல்யூ செயினையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். வாட் இஸ் வேல்யூ செயின்? இப்ப பாலை வந்து அப்படியே நீங்க பாலா வந்து கொடுக்காம, அதாவது மில்கா கொடுக்காம, யூ ஷுட் சென்ட் இட் அஸ் சீஸ், சீஸ் அண்ட் பட்டர், கீ, இந்த மாதிரி வேல்யூ ஆட் பண்ணிட்டு சென்ட் பண்ணணும். ஏன்னா மில்க் வந்து ரொம்ப பெரிஷபிள். இல்லைன்னா வந்து ஸ்கிம்டு மில்க், இல்லைன்னா டோன்டு மில்க், இந்த மாதிரி வந்து மில்க் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு நீங்க அனுப்பலாம். பட் இன்னைக்கு வந்து இங்க வந்து இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா லெஸ் ப்ராசஸிங் சொல்றாரு. ஸோ ஒவ்வொருட பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒன்னு மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆனா நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா வேல்யூ ஆட் பண்ணணும், ப்ராசஸ் பண்ணி வேல்யூ ஆட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. பட் இன்னைக்கு இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, we have to improve the roads so that we are able to ship the items fresh அப்படின்றதா இங்க வந்து இந்த ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் ஆல்சோ he is also asking to improve the
enterprises, that is இங்க தான் ப்ராசஸிங்க்கும் அவர் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாரு. He is saying we have to improve the warehousing, that is for storage, cold storage, electrification, digital tools, வாட்டர் சப்ளை, எல்லாமே அக்ரிகல்ச்சர் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு he is asking. And also he's asking the local governments to develop the infrastructure and also the mechanisms to improve a healthy diet. So he's saying we have to decentralize the agri-food improvement or infrastructure creation. So local government has to be responsible and they have to be given or empowered to do this. This author is talking. So this is very important for your hunger GS2 topic. So next topic from Tuesday is this: ASEAN, a persistence with dialogue on a trodden path. Trodden path போது எப்படி வந்து நிறைய பிரச்சனையை வந்து நம்ம ரிசால்வ் பண்றோம், எப்படி வந்து சில பிரச்சனைகளை நம்ம வந்து கீழே விழுந்துடுறோம் அப்படின்றது தான் ஏஷியானோட சுச்சுவேஷனா இருக்கு. ஸோ ஹீ இஸ் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் ஏஷியான்ஸ் பாத். ஏஷியான்ஸ் பாத்ல வாட் ஹீ சேயிங் இன் நியூஸ் வாட் வாஸ் தேர் 56th ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ் மீட்டிங் வந்து ரீசெண்டா நடந்தது. இது வந்து இந்தோனேஷியால நடந்திருக்கு. ஸோ இந்தோனேஷியால நடந்திருக்குன்றது நம்மளோட ப்ரிலிம்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இட்ஸ் பெஸ்ட் பேராமீட்டர். ஸோ இன்னைக்கு அதாவது எஃப்எஃப்எம்எம், அதாவது ஏஷியானோட எஃப்எம்எம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரீஜன்ஸ் லேட்டஸ்ட் டைனமிக்ஸ். ஸோ சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் ரீஜன்ல என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, டைனமிக்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத இந்த மீட்டிங்லயே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். An elaborate institutional architecture created by an Asian has become an inclusive platform. So it has become an inclusive platform. So all the interest of the Southeast countries are accommodated in this particular meeting. அப்படின்றத inclusive platform அப்படின்றத இங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. But this also says that inclusive of all the countries. இப்போ யூஎஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் டு சவுத் பசிபிக் எல்லா ரீஜனோட இன்ட்ரெஸ்டையும் இது வந்து மீட் பண்ணுது, இந்த ஏஷியான் மீட் பண்ணுது. அதனால இது ஒரு இன்க்ளூசிவ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாரு. பட் ஹி ஹஸ் ஆல்சோ ஹைலைட்டட் சம் ப்ராக்ரஸ் as well as the concerns. So what are the progress? Asians brave attempts to navigate through transformative changes in the present decade. Why it is so transformative? Because you have to understand, friends, there are lots of challenges now. So bringing unity, consensus among the partners of ASEAN is not very easy. So there is a transformative changes. What is the problem? We have COVID-19 pandemic, economic slowdown, Ukraine war, climate change, கோல்டு வார். இது பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் வேர்டு வந்து எல்லா எடிட்டோரியலையும் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, என்னென்ன சேலஞ்சஸ்னு. ஸோ சேலஞ்சஸ் இஸ் வெரி கிளியர். We have pandemic, economic slowdown, Ukraine war, climate change as well. Here they are also talking about the new Cold War. Usually the old Cold War was between US and Russia. The new Cold War is between US and China. Especially if you know now there is a chip war. ஸோ வந்து சைனா வந்து தன்னோட சில இம்பார்ட்டன்ட் செமிகண்டக்டர் மெட்டீரியல்ஸ், அதாவது சில மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சில மினரல்ஸை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிப் வார், அது வந்து செமிகண்டக்டர் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனால் அதை கொடுக்காம சைனா வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால இது ஒரு பெரிய கோல்டு வார் தான் அப்படின்றத இது இருக்கு. ஸோ ஏஷியன் எப்படி இதை நேவிகேட் பண்ண போகுது, எப்படி இதை வந்து சால்வ் பண்ண போதா, இது எப்படி இதை கடந்து வரப்போகுது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இந்தோனேஷியா இந்த மீட்டிங், அதாவது 56th மீட்டிங் நடந்த இந்தோனேஷியால what Indonesia is saying is ASEAN is the epicentrum of growth. So as you all know, Southeast Asian countries are important developing countries, so developing or emerging countries. So he is saying that it is an epicentrum of growth. It is a well chiseled vision. So நல்ல ஒரு ஷேப் பண்ண ஒரு விஷனோட இது வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கு. What are the important visions? Developing politically, developing economically, developing socio-culturally. So politically என்ன டெவலப் பண்ணணும்? பீஸ். எக்கனாமிக்கலா எப்படி டெவலப் பண்ணணும்? எக்கனாமிக் growth. socio-cultural எப்படி டெவலப் பண்ணணும்? குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அண்ட் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இப்படி வந்து நம்ம ஏஷியான் வந்து இட் இஸ் ஹெல்பிங் இன் பொலிட்டிக்கலி, எக்கனாமிக்கலி அண்ட் socio-culturally is what the author, the Indonesian ministers are saying. And ASEAN's ability to manage the regional and global dynamics. So we have understood what is the global dynamics, the new Cold War, economic crisis, Ukraine war, this and all. And there is also some regional crisis as well, like the issue in Myanmar, the issue in Bangladesh. These are some regional issues. So how ASEAN is able to manage is what the author is saying. And
it is also having two important critical ingredients that is helping us to manage, that is unity and centrality. So unity, the Asian countries oda unity மூலமா centrality மூலமா global dynamics regional dynamics அதால manage பண்ண முடியுதுன்னு the author is saying. And what is the important ingredient or which is helping in ASEAN to manage this? First is strong ASEAN charter, and there is a credibility to this ASEAN charter. And also this sorry, there is an issue. Okay. So there is important thing that ASEAN is sitting in the driver's seat and is navigating. அதாவது இது centrality. So unity இருக்கு, centrality இருக்கு. ASEAN வந்து is helping to shape the regional dynamics. Driver seatல உட்கார்ந்து அதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்றத ஒன்று இம்பார்ட்டண்டா சொல்லுது அப்படின்னு சொல்றது the author is saying. What are the concerns? Concern is ASEAN's internal differences on issues of Myanmar. Myanmar ஒரு பெரிய issue. You all know there is a military junta government in Myanmar. So military junta government is Myanmar is saying that there is a democracy ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. So Aung San Suu Kyi is in house arrest and there is no democracy. We have a military junta government in Myanmar. So ASEAN actually isolated Myanmar in a meeting, because it wanted to say what Myanmar is doing is wrong. So Myanmar பண்றது தப்பு, நீங்க military democracy affect பண்றீங்கன்னு சொல்லணும்னு நினைச்சது. But Thailand, இந்த ஏஷியான்ல இருக்க தாய்லாந்து வந்து it is having a good relationship with Myanmar, which is against ASEAN's motto. So ஏஷியானோட பர்பஸ்ல இருந்து அது வந்து இதாகுது. So Thailand is having a relationship with Myanmar, but ASEAN says no, we should not have a relationship with Myanmar because it has to change its stance. அதனால வந்து ஏஷியானை நம்ம வந்து ஐசோலேட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க, பட் தாய்லாந்து ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்கு. ஸோ இது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். ஸோ தேர் இஸ் another issue called US and China. ஸோ யூஎஸோட சைனாவோட கோல்டு வார் வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சா தான் ஏஷியானுக்கு இருக்கு. இதை எப்படி அவங்க வந்து சால்வ் பண்ண போறாங்க? ஏன்னா ஏஷியானோட நிறைய கண்ட்ரிஸ் எஸ்பெஷலி இந்த லாவோஸ், வியட்நாம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சைனாவோட குட் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா யூஎஸ் வந்து they will not be friendly with the Asian countries. So யாரு பக்கம் சாயறதுன்றது ஒரு பெரிய இஷ்யூ. ஏன்னா சைனா என்ன சொல்லுது, யூஎஸ் வந்து எங்களோட வளர்ச்சியை பார்த்து இது பொறாமப்படுறாங்க. It is not or US is accusing us for a peaceful rise அப்படின்னு சொல்லுது. பட் யூஎஸ் ஓட நாட்டோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா the China is very aggressive அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு வித்தியாசமான ஸ்டான்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஏஷியான் வந்து என் ஸ்டான்ஸ் எடுக்க போறாங்கன்றது யாருக்கும் தெரியல. For many years, ASEAN and China have called for an early conclusion of an effective and substantive code of conduct. அதாவது ஏஷியான் வந்து ஒரு டிரைவர் சீட்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்பனா ஏஷியான் should ask China not to be aggressive in South China Sea. So South China Seaல வந்து ரொம்ப aggressive இருக்கக்கூடாதுன்னு ஏஷியான் சொல்லியிருக்கணும். அது சைனா வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும். பட் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க, நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணணும், நிறைய பிரச்சனையை கன்க்ளூட் பண்ணணும், நம்ம ஒரு கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வச்சுக்கணும்னு பேசுறாங்களே தவிர they are not able to come up with some important breakthroughs. ஸோ அதனால இது ஒரு டிப்ளமேட்டிக் டபுள் ஸ்பீக். இது இங்கிட்ட ஒண்ணு பேசுறது அங்கிட்ட ஒண்ணு செய்யறதுன்ற மாதிரி டிப்ளமேட்டிக் டபுள் ஸ்பீக் அப்படின்றாங்க. ஸோ ஏஷியான் இஸ் நாட் ஏபிள் டு show its centrality அப்படின்றது ஒரு important விஷயம். Then the concerns are ASEAN prefers to promote the Asian outlook on the Indo-Pacific. So Indo-Pacific develop பண்ணணும், அதுக்கு secure பண்ணணும், இதெல்லாம் வந்து ஏஷியானோட outlook. But what happened? The implementation is not proper, not being implemented. So it's very not being implemented. So Asian outlook on Indo-Pacific, 4 important areas they have understood: maritime cooperation, connectivity, SDG goal attainment, and economic cooperation. But the implementation is a problem. And also they are unable to forge unity, especially in the Myanmar situation. And also this unity is also affecting the 5-point consensus that was forged in 2021. So 2021ல ஒரு 5-point consensus வந்து இது பண்ணிருக்காங்க. பட் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியாது, ஏன்னா யூனிட்டி வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. அண்ட் ஏஷியான் வித்தவுட் யூனிட்டி ஏஷியான் சென்ட்ராலிட்டியும் ஒர்க் ஆகாது, ஏஷியானுக்கு ஒரு கிரெடிபிலிட்டி இருக்காது, அந்த ஏஷியானை யாரும் நம்ப மாட்டாங்க அப்படின்றத வந்து ஆத்தர் சொல்றாரு.
And in India's foreign affairs minister என்ன சொல்றாருன்னா, ASEAN is very important and a strong and unified ASEAN is very important அப்படின்னு சொல்றாரு. Because for Indo-Pacific, which is an interest for India also, ASEAN ஓட important centrality, unity is very important, is what the foreign affairs minister of India is saying. And he is also saying we have to have a comprehensive strategic partnership and we have to work in new areas like cyber, financial, maritime security domains. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. And what is the way forward? So ஏஷியன் வந்து நல்ல ப்ராக்ரஸ் இல்லைனாலும் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பர்சிஸ்டன்ஸ் வித் டயலாக். ஸோ டயலாக்னு பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ என்னைக்காச்சும் வந்து இந்த வந்து ஒரு ரிசால்வ் ஆகும் அப்படின்றது தான் இந்த ஆத்தரோட இது. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் திஸ் டயலாக் ஹாஸ் ஹெல்ப் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரம் ரைசிங். ஸோ வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா ஆகாம வந்து அதை தடுக்கிறது வந்து இந்த டயலாக் மூலமா நடக்குது. பட் இருந்தாலும் இன்னும் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஆத்தரோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வே ஃபார்வர்ட். ஸோ வி ஹவ் டு டேக்கிள் மெனி சேலஞ்சஸ் அப்படின்றாரு. What is an ASEAN? These are the important countries. You have to understand there are 10 countries in ASEAN. So in this picture, it's very clear, and it is the abbreviation, the expansion is Association of Southeast Asian Nations. It started in 1967, and the goal is for peace and security, and we have 10 members to it. And the motto of ASEAN is one vision, one identity, one community. So every time if at all ASEAN வந்து கேட்டாங்கன்னா இந்த மோட்டோவோட நீங்க முடிச்சாலோ இல்ல அந்த மோட்டோ வந்து நடுவுல வந்து ஒரு பாக்ஸ் போட்டு எழுதினாலோ you have good marks. What are the 5-point consensus? 5-point consensusல வந்து பாத்தீங்கன்னா violence in Myanmar வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து we have to have a constructive dialogue, peaceful solution, constructive dialogue பேசணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா we have to mediate the dialogue, அதாவது ஏசியான் வந்து மீடியேட் பண்ணணும். and we have to provide humanitarian assistance and also we have to provide delegation or send delegations to Myanmar that and bring a negotiation and mediation. இதெல்லாம் அதாவது டோட்டலா மியான்மருக்கு டெமோக்ரஸி வரணும், மியான்மர் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகணும்ன்றது தான் இந்த 5-point கன்செஸ்ட்ல பேசியிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் ஸ்டில் அட்டைன்ட். அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். இது இன்னும் ப்ராப்பரா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகல. தாய்லாந்து வந்து இதை வந்து ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்றது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சேலஞ்ச் ஃபார் த ஏஷியா. The next important thing is moving away from the take, make, dispose model. This was in July 26, Wednesday. So what is the thing? It says about something called as resource efficiency and circular economy. Friends, resource efficiency, இப்போ வந்து நீங்க ஒரு ப்ராசஸ் பண்றீங்க, ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பண்றீங்கன்னா you will have inputs, you will have outputs. So minimum inputs, maximum output, and also you should not have any waste. The waste should be recycled. This is what simply the circular economy. இதை பத்தி ஒரு பிக்சர் வந்து நம்ம கடைசியா பார்க்கலாம். பட் ரிமெம்பர் திஸ், இன்புட்டை கம்மி பண்றதும் இன்னும் இன்புட்டை வந்து அதிகமா அதாவது மேக்சிமம் எஃபிஷியண்டா யூஸ் பண்றது, அதாவது இன்புட் எதையுமே வேஸ்ட் பண்ணாம மேக்சிமம் எஃபிஷியண்டா யூஸ் பண்றதும் ரிசோர்ஸ் எஃபிஷியன்சி. அண்ட் வேஸ்ட்டை ரீயூஸ் பண்றது, அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it is a circular economy. There is something which is talked in this particular editorial, that is extended producer responsibility. What is extended producer responsibility? Extended producer responsibility, ப்ரொடியூசரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன? யூஸ்வலா ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து நல்லா வந்து கொடுக்கறது, அந்த ப்ராடக்டோட ரிப்பேர் இதெல்லாம் வந்து பாக்குறது, இது யூஸ்வலா ஒரு ப்ரொடியூசரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இப்போ நான் ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்குறேன், அந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து எனக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஏதாச்சும் ரிப்பேர், ஒரு கஸ்டமர் கேர், அதாவது கஸ்டமர் கேர் வச்சிருப்பாங்க. அந்த கஸ்டமர் கேர்ல ஏதாச்சும் ஒரு இஷ்யூனா அதை வந்து சரி பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் த யூஸ்வல் திங் தட் த வாஷிங் மிஷின் ப்ரொடியூசர் வில் டூ. பட் இதுக்கப்புறம் அந்த வாஷிங் மிஷின் கேரண்டி முடிஞ்சு அதை வந்து நான் வந்து விற்கணும், இல்லைன்னா அதை வந்து ட்ராஷ் ஆயிடுச்சுன்னா, if it becomes a trash, shall I simply ignore it put it in the dustbin? So dustbinல நான் போட்டேன்னா that's not right, because it is an e-waste. This is a e-waste. It needs to be processed. It needs to be properly disposed. So அதை யார் பண்ண போறாங்கன்னா producer. So what I will do, the worn out emissions, I will send it back to the producer, or the producer will create a mechanism wherein I can I can sell, or I can just give the, so in a selling, giving is different.
ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு இன்சென்டிவ் உங்களுக்கு இப்ப பழைய புடவை எல்லாம் நீங்க வந்து அவங்க வந்து காசு கொடுத்து வாங்கிக்கிறாங்கல்ல, அது மாதிரி பிளாஸ்டிக் எல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்குற மாதிரி எய்தர் யூ கேன் கிவ் இட், I can give the old one for money, or I can replace it, or I can exchange it, or I can simply give it. இந்த இதுக்கெல்லாம் அந்த வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து he has to create a mechanism so that this e-waste is not trashed in the dustbin, rather it is reprocessed or properly disposed, recycled, reused. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பரா வந்து அந்த ப்ரொடியூசர் தான் பாத்துக்கணும் அப்படின்றது ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ், அப்புறம் வந்து சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ், இதுல எல்லாம் பாத்தீங்க இ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ், இதுல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட். ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட் இஸ் again a very important thing that is talked in this particular editorial. So இன்னைக்கு ரிசோர்ஸ் எஃபிஷியன்சி அண்ட் சர்க்குலர் எக்கனாமி பத்தி இங்க பேசியிருக்காங்க. அதை வந்து எதுக்காக பண்ணணும்னா எஸ்டிஜி கோல் அட்டைன் பண்றதுக்கு பண்ணணும். வாட் இஸ் டீகப்ளிங் ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் ஃப்ரம் எக்கனாமிக் growth? அதாவது டீகப்ளிங் ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷனா நம்மளால ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷனால மட்டுமே எக்கனாமிக் growth இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அப்பனா நம்ம நிறைய ரிசோர்ஸை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். இப்போ ஃபாசில் ஃபியூவல் நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்ணா அதுக்கேத்த growth இருக்கு அப்படின்றது இல்லாம நம்ம வந்து எவ்வளவு கம்மியா யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு அப்படி இருந்தாலுமே நம்ம வந்து எக்கனாமிக் growth நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு டீகப்ளிங் இருக்கணும்ன்றதுதான் ஆத்தர் வந்து பேசுறாரு. பிகாஸ் he wanted resource efficiency, he wanted lesser resource exploitation, lesser resource utilization. So that you have to understand. And the author is saying we have to switch from take, make, dispose model to reduce, reuse, recycle model. சும்மா வந்து உங்ககிட்ட வந்து கொடுத்து அதை வந்து நீங்க சும்மா டஸ்ட்பின்ல போடுறதுக்கு பதிலா we should reduce the resource usage, we have to reuse the important items, we have to recycle like e-waste adala. So India has prioritized resource efficiency and circular economy in the G20 forum. So G20 forum la or important theme வந்து resource efficiency and circular economy. So that's very good அப்படினு author வந்து emphasize பண்றாரு. And this circular economy எப்படி நம்ம அட்டெண்ட் பண்ண போறோம்? Circularity in the steel sector. So மூணு இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் பேசுறாரு. ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சரிங்ல சர்க்குலாரிட்டி இருக்கணும், எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும். இது எதுக்கு? வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு. இப்போ இ வேஸ்ட் இல்ல பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் இதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும். சர்க்குலர் பயோஎக்கனாமி, அதாவது பயோஃபியூவல், இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு சர்க்குலர் எக்கனாமி இருக்கணும். அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் ஃபுட் வேஸ்ட்டை வந்து நம்ம பயோ ஃபியூவலா மாத்தி ஒரு சர்க்குலாரிட்டி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அண்ட் திஸ் ஆல் ஷுட் பி இண்டஸ்ட்ரியல். Friends, you have to remember that நம்ம ஒரு UNFCCல பாரிஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச்ல நம்ம கவர்மெண்ட்ஸ் தான் நெட் ஜீரோ கொண்டு வர போறோம்னு சொன்னாங்க. பட் அதுக்கு யாரு ஒரு இம்பார்ட்டண்டா ஹெல்ப் பண்ணணும்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான். அவங்க எப்படி ஹெல்ப் பண்ண போறாங்க? இந்த மாதிரி ரிசோர்ஸ் எஃபிஷியன்சி மூலமாவும் சர்க்குலர் எக்கனாமி அவங்க ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியிலையும் ஒவ்வொரு செக்டர்லயும் கொண்டு வரது மூலமா தான் we will be able to attain this resource efficiency and circular economy. So industry should lead in providing a circular economy by creating a reuse, reduce, and recycle model in every industries, in every sectors, like steel sector, automobile sector. So like this, industry should lead this particular environment conservation. And most T20 members have committed to net zero emission. But there is an important thing that we have to mitigate the greenhouse emission. But ரிசோர்ஸ் கன்சப்ஷன், அதாவது இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீசைக்ளிங் ரேட்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு 15 to 25% தான் இருக்கு, which is very very minimal. We have to improve it. And also ரிசோர்ஸ் கன்சப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டலி ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும். இட்ஸ் what the author is saying. Circular steel economy. He has talked about two things: circular steel economy, circular bioeconomy. I have already explained the extended producer responsibility. What is circular steel economy? Circular steel economy is we have to reuse, reduce, recycle in the steel sector. So how the steel is used in buildings, அந்த பில்டிங்ஸ்ல இருந்து நம்ம பில்டிங் வந்து இடிக்கும் போது அந்த ஸ்டீலை எடுத்து ரீசைக்கிள் பண்ணணும். இதுதான் வந்து ஆத்தர் சொல்றாரு. ஸோ குளோபலி பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி செக்டர் எமிஷன் 7% ஆஃப் எனர்ஜி செக்டர் எமிஷன் வந்து அயன் அண்ட் ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷன்ல நடக்குது. ஸோ சர்க்குலர் ஸ்டீல் செக்டர் வந்து ஒரு கீ காம்பனன்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ வி ஹவ் டு reduce the emissions from the steel iron and steel industry, and we have to collaborate with the G20 members, because some country, some developed country may have good knowledge or technology for so creating a circular steel economy. So we have to use the G20 members to share or transfer the technology or some knowledge
for better usage of steel economy, reduction of emission in the steel economy. This is what the author is saying. So emission குறைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு better circular steel economy create பண்றதுக்கு நம்ம knowledge share பண்ணணும், technology share பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து G20 is an important forum. And also he's saying the significance of the EPR framework. And there each country, அதாவது G20 ஓட கண்ட்ரில வந்து ஒவ்வொரு பேருக்கும் ஒரு UPR மாடல் இருக்கும். ஸோ எனிபடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணி அவங்க வந்து ரீசோர்ஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு மாடல் இருக்கும். அந்த மாடலை வந்து எது பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸோ தட் கேன் பி ஃபாலோட் பை த அதர் கண்ட்ரீஸ் இஸ் வாட் த ஆத்தர் இஸ் சேயிங். அண்ட் வாட் இஸ் த ப்ராக்ரெசிவ் ஸ்டெப்ஸ் இன் இந்தியா இன் terms of the steel economy? We have effective implementation of EPR, the extended producer responsibility. As I already told you, there is a centralized EPR portal. So centralized EPR portal மூலமா all the producers, importers and the brand owners வந்து இந்த EPR போர்ட்டல்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்குவாங்க. அது மூலமா இந்த ரீயூஸ், ரெடியூஸ், ரீசைக்கிள் இது வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு வாஷிங் மிஷின் வந்து ஓன் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம இந்த EPR போர்ட்டல் மூலமா அந்த பிராண்ட் ஓனரோட கான்டாக்ட் பண்ணி நம்ம அதை வந்து கொடுத்துடலாம். So this is how we are able to manage the waste. So there is a rules for e-waste and battery waste management that you have to understand. The registered PIBOs are 3.07 million tons வந்து அவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. And circular bioeconomy. So circular bioeconomy ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, என்ன சொல்றாங்கன்னா G20 members ஓட consumption of the biological resources has increased to 2.5 times. But bio waste, which is from the municipal and industrial waste and agriculture residue, has become a global issue, which is causing pollution, biodiversity loss and global warming. So வந்து இந்த மாதிரி bio resources வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து it is creating pollution, global warming and biodiversity loss. So வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும், அதாவது பயாலஜிக்கல் ரிசோர்ஸ் கன்சியூம் பண்றதை ரெடியூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பயோ வேஸ்டையும் நம்ம வந்து இம்பார்ட்டண்டா ரீசைக்கிள் எல்லாம் ரீயூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. So this bio waste can be a valuable raw material for many things. So and also it is a viable substitute for mineral resources is what the author is saying. So we should provide an effective waste disposal solution. And what are the progressive steps in the bioeconomy in India? We have done something called as Pradhan Mantri Jeevan Yojana. இதனால பயோ எத்தனால் ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். எஸ்பெஷலி செகண்ட் ஜெனரேஷன் பயோஃபியூவல் வந்து நம்ம எத்தனால வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா mandatory for coal burning thermal plants to use 5% blend of biomass pellets. So கோலோட பயோமாஸ் பெல்லட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அந்த பயோமாஸ் வேஸ்ட்டை வந்து அழகா அப்படியே ரவுண்ட் மாதிரி பெல்லட் மாதிரி பண்ணி அதை வந்து கோலோட யூஸ் பண்ணி அதை பேர்னிங்க்கு யூஸ் பண்ணணும். தெர்மல் பவர் பிளான்ட் வந்து கோல் மட்டும் யூஸ் பண்ணி எனர்ஜி கொண்டு வராம இந்த மாதிரி பயோமாஸ் பெல்லட்ஸையும் 5% ஆஃப் பயோமாஸ் பெல்லட்ஸையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்புறம் வந்து கோபர்தான் ஸ்கீம், இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். வேஸ்ட்டை வந்து கம்போஸ்டா, பயோகேஸா, பயோஃபியூவலா மாத்துறது. அடுத்து வந்து சஸ்டைனபிள் ஆல்டர்னேட்டிவ் டுவர்ட்ஸ் அஃபோர்டபிள் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஸ்கீம், சதாத் ஸ்கீம். இதுல வந்து எல்லா வண்டிலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸ்டு பயோகேஸ், இப்போ நிறைய ஆட்டோல பாத்தீங்கன்னா சிபிஜின்னு போட்டிருப்பாங்க, பயோகேஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பயோகேஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங். அண்ட் ஆல்சோ தே ஹவ் டெவலப்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன், ஸ்டோரேஜ் அண்ட் distribution of the compressed biogas. So this is very important. So all these initiatives, the Jeevan Yojana, the Gobardhan scheme, the mandate for coal thermal power plants, and for Satat scheme, CBG, these are all the important initiatives that the government has done. And India has envisioned an industry collusion in this areas. So industry ஒரு collusion இருக்கணும். ஏன்னா industry பண்ணாம இதை வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் மட்டும் பண்ண முடியாது. So that is very important. And there is a technological collaboration, advanced capabilities, mobilize the de-risked finance. ஏன்னா financing is very important for these recycling, reusing and all. அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பிரைவேட்டோட, அதாவது இண்டஸ்ட்ரியோட கொல்யூஷன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ரிஸ்க் இல்லாம நம்ம ஃபினான்ஸ் பண்ணணும். அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்பதான் அவங்க பண்ணுவாங்க. ஸோ அது ஒரு இன்சென்டிவ் மாதிரி அவங்களுக்கு ஆட் ஆகும். அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட் அ ப்ரோஆக்டிவ் பிரைவேட் செக்டர் என்கேஜ்மெண்ட். ஸோ பிரைவேட் செக்டரை என்கேஜ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. வாட் இஸ் த கன்க்ளூஷன்? G20 presidency இந்தியால இருக்கிறதுனால we should aim for using the forum for creating a more sustainable and resilient future. So this is what the author is saying. And what is this circular economy? Usually the industrial economy is for resource extraction, design, manufacture, distribute, use, recovery and waste.
பட் நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ரெக்கவரி ஸ்டேஜ்ல வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணணும். அதாவது இந்த வேஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணணும், ரீமேனுஃபேக்சர் பண்ணணும். இந்த யூஸ் ஸ்டேஜ்ல நம்ம ரீசேலுக்கு யூஸ் பண்ணணும். அதாவது செகண்ட் ஹேண்ட்ல ரீசேல் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். ரீயூஸ், ரிப்பேர், ரீபர்பஸ். சும்மா போன் வந்து நீங்க வந்து பழசாயிடுச்சுன்னு டக்குன்னு தூக்கி போடாம அதை வந்து ரிப்பேர் பண்ணி அதை வந்து திருப்பி யூஸ் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம இது பண்ணணும். அடுத்து these are the 4 generations ethanol projects. First generation வந்து நம்ம யூசுவலா edible biomass like wheat, corn இதெல்லாம் யூஸ் பண்றோம். செகண்ட் ஜெனரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நான் edible biomass லைக் வந்து அந்த இது இப்போ இது ஸ்ட்ரா, அதாவது இப்போ நெல் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ராவை நம்ம யூஸ் பண்றது. அடுத்து தேர்ட் ஜெனரேஷன் பயோமாஸ்ல வந்து நம்ம மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ ஆல்கே யூஸ் பண்றோம். ஃபோர்த் ஜெனரேஷன்ல வந்து genetically modified organism வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். So these are the 4 generations in which we will extract the biofuel or process the biofuels. The next editorial is July 28th, Friday, which is about the weighing in on the National Research Foundation Bill. So this is about the National Research Foundation Bill. So we will leave the provisions later, but we will see what the author is saying. What is the in news? In the NRF bill வந்து கேபினெட்ஸ் அப்ரூவல் வாங்கிட்டாங்க, அது பார்லிமெண்ட்ல இப்ப டேபிள் பண்ணிட்டாங்க. இது எதோட இதுக்கான பர்பஸ் என்னன்னா, டு ஸ்பியர் ஹெட் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஃபோஸ்டர் அ கல்ச்சர் ஆஃப் இன்னோவேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் ஈகோசிஸ்டம். இதெல்லாம் டெவலப் பண்றதுக்கு, ரிசர்ச் ஈகோசிஸ்டமையும் இன்னோவேஷனையும் ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு, எஸ்பெஷலி இன் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸ்ல ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு இந்த NRF பில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த பில் என்ன பண்ணுதுன்னா, SCRB ஆக்ட வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி, SCRB இந்த பாடியை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி we are creating this NRF நேஷனல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் போர்டு. இந்த போர்டு வந்து கிரியேட் ஆகுது. இந்த SCRB இல்லைன்னா இந்த NRF வந்து யாருக்கு கீழே இருப்பாங்கன்னா, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கீழே they will be there and they will be carrying out a similar functions like SCRB, maybe empowered more அப்படின்றாங்க. And this NRF idea யார்கிட்ட இருந்து வந்ததுன்னா, it is from the Kasturi Rangan committee and also it was mentioned in the national education policy also. And this earlier, if you understand, research and development க்கு நிறைய மெக்கானிசம் மூலமா நம்மளுக்கு ஃபண்டிங் வருது. We are getting funds from the Department of Atomic Energy, DBT, ICAR, ICMR, ICHR, UGC, philanthropy, private, இவங்கெல்லாம் யூஸ்வலா வந்து ஃபண்ட் கொடுக்குறாங்க R&D. பட் இந்த NRF பில்லுல இவங்கள பத்தி மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. ஸோ அதனால ஆத்தர், அதாவது சயின்டிஸ்டும் ஆத்தர் என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா, இந்த பாடிஸ் எல்லாம் அப்படியே தான் பண்ணும், அதாவது இவங்க எல்லாம் ஃபண்ட் கொடுத்துட்டு தான் இருப்பாங்க, இதோட அடிஷ்னலா ஏற்கனவே SCRB பண்ணிக்கிட்டு இருந்ததை NRF பண்ண போகுது. ஸோ NRF will add to what is SCRB doing rather than replace இந்த பாடி எல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணாது, பட் இது வந்து ஆடடா ஃபண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And leading research producing nations had multiple public and private funding agencies. ஏன்னா நிறைய கண்ட்ரில இந்த மாதிரி தான் மல்டிபிள் ஃபண்டிங் ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க. ஸோ இந்தியாலையும் NRF ஓட DAE, ICR, ICMR எல்லாரும் வந்து they will provide funding அப்படின்னு சொல்றாங்க. And NRF will coordinate other funding agencies also அப்படின்னு சொல்லிட்டு the author is saying, but there is no clear cut understanding about other funding agencies. NRF பில்ல other funding agencies பத்தி சொல்லல. The author and the scientists are thinking it will coordinate. And but இங்க வந்து ஒரு பெரிய கன்சர்ன் என்னன்னா, கஸ்தூரி ரங்கன் கமிட்டியில சொன்ன அளவுக்கு வந்து இந்த NRF வந்து ஃபண்டிங் கொடுக்கலன்றதுதான். அண்ட் கஸ்தூரி ரங்கன் கமிட்டி ஏன் இந்த NRF வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுச்சுன்னா, there is a lack of conducive research ecosystem and under investment இருக்கு. ஏன்னா we have very very poor investment in the R&D. If you see, the concern is we have a meager 6.65% of GDP investment in the R&D, but US, China they are better off. So we have to improve this and there is a need for a better body அப்படின்றது தான் கஸ்தூரி ரங்கன் கமிட்டியோட கன்சர்ன். So but challenges என்னன்றது ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம். அண்ட் பிரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பீரோல 10,000 crore வந்து 5 yearsல கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க. பட் NRF has not clearly told the timeline. It has not clearly told what the other funding agencies will do. And this amount that the NRF says is only mere 14% of what the Kasturi Rangan committee recommended. So these three challenges, these three cons of this particular bill, you have to understand. And following the repeal of the act, SCRB will be subsumed into NRF, and this will become a statutory body of the DST. And what did the SCRB was doing? SCRB was doing in building a sustainable research ecosystem. Diverse program portfolio வந்து பண்ணிருக்கு.
அது என்னன்னா கிராண்ட் ஃபண்டிங், யங் ரிசர்ச்சர்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் இதை ரெக்கக்னைஸ் பண்றது, ரெக்கக்னைசிங் அண்ட் ரிவார்டிங் ரிசர்ச் எக்ஸலன்ஸ், ப்ரொமோட்டிங் சயின்டிபிக் ஒர்க்ஸ், பார்ட்னர்ஷிப், என்ஹான்ஸ்டு ஜெண்டர் அண்ட் சோஷியல் இன்க்ளூசிவ்னஸ். ஸோ பெண்ணா இருந்தாலும் ஆணா இருந்தாலும் டிரான்ஸ்ஜெண்டரா இருந்தாலும் அவங்களோட ரிசர்ச்சை வந்து ப்ரொமோட் பண்றது, இது எல்லாமே எஸ்சிஆர்பி பண்ணுது. பேசிக்கலா இட் இஸ் ஃபண்டிங், it is promoting or recognizing the young researchers, it is awarding the money, and also encouraging all the gender to research. So research develop பண்ணுது, ரிசர்ச்சுக்கு ஃபண்ட் பண்ணுது, ரிசர்ச் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது. இது எல்லாம் எஸ்சிஆர்பி பண்ணுச்சு, இதை வந்து என்ஆர்எஃப் பண்ண போகுது. And what is the other challenges? Budgetary allocation of NRF might be reduced அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது எஸ்சிஆர்பிக்கு இது முன்னாடி கொடுத்ததோட ரெடியூஸ் ஆகலாம், இது ஒரு பெரிய கன்சர்ன். இன்னொரு எடிட்டோரியல் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு எடிட்டோரியல், there was an editorial before about this NRF bill which says this NRF bill is totally talking about அதாவது கொஞ்சம் மட்டும்தான் கவர்மெண்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் வரும், மிச்சதெல்லாம் பிரைவேட்டோட எஸ்பெஷலி சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டை வந்து இதுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு the NRF bill is saying. But the author in that particular editorial, he said the amount of money from private or from CSR is very minimum. So NRF ஓட அமௌண்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகலாம் அப்படின்றதுதான் அந்த ஆத்தர் சொன்னது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எடிட்டோரியல் வந்தது, அதுல என்ன சொல்றாருன்னா the private and CSR ஃபண்டிங்ல தான் மேக்சிமம் இந்த NRF பில் வந்து சொல்லுது. பட் இந்த பிரைவேட் அண்ட் சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டிங் வந்து ப்ராப்பரா இதுவரை வரல, இனிமேல் வருதான்றது பெரிய டவுட் தான். ஸோ தேர் மைட் பி a problem in actual funding from the NRF. This is what the author is saying. So பட்ஜெட்ரி அலோகேஷனும் குறையலாம், இந்த மாதிரி பிரைவேட் சிஎஸ்ஆர் கிட்ட இருந்து வர மணியும் கம்மியா இருக்கலாம். ஸோ தேர் இஸ் அ இஷ்யூ of long-term funding of this NRF. This is an important issue that the author is talking about. And there is another thing that is apart from this editorial, another thing that is NRF has done 3 functions which I told you. Developing a research environment and recognizing the research, and then it is giving recognizing young researchers, and it is funding the young researchers. Next is it is simply funding the infrastructure and others for the research development. So these 3 important components that you have to say. So we have already told what are the funding issue. It is depending more on private people, and there can be reduction in the funding also, and there is no timeline. எவ்வளவு நாள் கொடுப்பாங்கன்றத சொல்லல, எவ்வளவு நாள் எவ்வளவு கொடுப்பாங்க, மிச்ச ஃபண்டிங் ஏஜென்சி எல்லாம் என்ன எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆவாங்க, எல்லாம் எதுவுமே சொல்லல. இன்னொன்னு வந்து there is a time or time delay in recognizing the young researchers. ஏன்னா யங் ரிசர்ச்சர்ஸ் ரெக்கக்னைஸ் பண்றதுல ஒரு பெரிய பிரச்சனை, அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு ஃபண்ட் கொடுக்கறதுலயும் நிறைய டிலே நடக்குது. So there is a delay in recognizing and funding the young researchers. So there is a issue. இங்க NRF bill இது satisfy ஆச்சா அப்படின்னா yes, somewhat. It has said we have to provide the money in 6 months. That is, the grant should be, or the fund should be provided in 6 months. But again, how they will be accountable? 6 months குள்ள பண்ணிடுவாங்களான்றது ஒரு பெரிய question தான். So these are all added information that you can add to the NRF bill. So this author is saying there is a criticality of research and knowledge, because research and knowledge is very important for the economic growth, because it is contributing for the intellectual capital. So it is improving the intellectual capital, which is very important. Like நிறைய சிவிலைசேஷன்ல, இந்தியாவில் நடந்த சிவிலைசேஷன், IBC, மெசபோட்டோமியா எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா knowledge is an important quotient அப்படின்றத சொல்றாங்க. And robust research ecosystem develop பண்றது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா we have many challenges in the world, like climate change, global warming, economic crisis. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய challenges, and opportunities-உம் நிறைய இருக்கு, நிறைய technology develop ஆயிடுச்சு. So we have a lot of opportunities. So robust research ecosystem is very important. And also India also had a long tradition of research and knowledge creation. நிறைய மேக்ஸ், ஆரியபட்டா, ஸோ நிறைய பேர் வந்து நம்மளுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம நல்ல ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணா நல்ல ஒரு டெவலப்மெண்ட் இருக்கும்னு தான் ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு. And what is the important provisions in the NRF bill? For the prelims perspective, understand the ex officio president is the prime minister, ex officio vice presidents are Ministry of Science and Technology and Education. There is something called as executive council which will govern the functioning of NRF. There is this is chaired by the principal scientific advisor of the government of India. So ex officio president of NRF is prime minister.
whereas executive council or chairman யாரு principal scientific advisor or shortly called as PSC. And this is for the what are the important provision? It is focusing on universities, it is focusing on research, especially in social sciences. Humanities வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. நேஷனல் ப்ரையாரிட்டிஸ் லைக் கிளீன் எனர்ஜி, கிளைமேட் சேஞ்ச் இதுல எல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்க. அண்ட் டெமோக்ரட்டைசேஷன், அதாவது என்ஆர்எஃப் வந்து நல்ல ரூரல் ஏரியா, செமி அர்பன் ஏரியா எல்லா இடத்தையும் கவர் பண்ற மாதிரி பண்றாங்க. யூனிஃபார்மிட்டி, அதாவது ப்ராப்பரா யூனிஃபார்ம் ஃபண்டிங் கொடுக்கணும், எல்லாரும் ஒண்ணுதான். ஸோ யூனிஃபார்ம் ஃபண்ட் கொடுக்கணும்ன்றதுலாம் என்ஆர்எஃபோட மோட்டிவ். And internationalization. So வெளிநாடோட we have to compete with the research. We have to compete in patent creation. இதெல்லாம் வந்து we have to do in NRF because usually the research output is patenting. So patenting நம்ம பண்ணாதான் நம்மளோட ரிசர்ச்சை வந்து நம்மளால ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும். Because that is a very important intellectual property that we have. So we need to emphasize on IPR. ஸோ ஐபிஆருக்கு வந்து நம்ம ப்ராப்பரா அதை வந்து ரெகக்னைஸும் பண்ணணும். ஸோ என்ஆர்எஃப் will be a important factor in that. And the last important editorial, I hope this is the last one. Okay. July 27th, Thursday, the SCO is a success story that can get better. So what is the SCO? What is the success story? And what are the way forward? So this is what the author is talking about. So SCO, we all know it is a Shanghai Cooperation Organization. And நம்ம last study அதை பேசலாம். So Shanghai Cooperation Organization ல important members நம்மளுக்கு தெரியும். China. So Shanghai no போது it is a important member is a China. So we are also part of this. India, Pakistan, many Central Asian countries, and even Iran became a new member. So 23rd meeting வந்து July 4, 2023 நடந்தது. Progress என்ன? ரீசெண்டா நியூ டெல்லி டெக்ளரேஷன் வந்து பண்ணிருக்காங்க. அது என்ன நம்ம அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். திஸ் நியூ டெல்லி டெக்ளரேஷன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட், இங்கேயே சொல்லிடுறேன். நியூ டெல்லி டெக்ளரேஷன்ல ஒண்ணுமே இல்லை. அதுல வந்து டெரரிசம் அகேன்ஸ்டா நம்ம ப்ராப்பரா செக்யூரிட்டி கோஆபரேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நியூ டெல்லி டெக்ளரேஷன்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, we have to counter radicalization and also we have to cooperate for digital transformation. So radicalization, because radicalization என்ன, நம்மளோட மைண்ட வந்து ரேடிக்கலா மாத்துறது. அதாவது நம்ம வந்து ஸ்டேட்டோட ஃபைட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டை வந்து இது அழிச்சிட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட ரிலீஜனையோ இல்லைன்னா நம்மளோட ஐடியாஸையோ கொண்டு வரதுதான் ரேடிக்கலைசேஷன். ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ரேடிக்கலைசேஷனாலதான் இந்த கேரளா ஸ்டோரி இந்த மாதிரி படத்தெல்லாம் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ கேரளா ஸ்டோரியில பாத்தீங்கன்னா ரேடிக்கலைஸ்டு யூத், எஸ்பெஷலி த ரேடிக்கலைஸ்டு யூத் ஆர் டேக்கன் ஃப்ரம் கேரளா அப்படின்றதுதான் பிக்சரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க மைண்டை வந்து நம்ம ரொம்ப ரேடிக்கல் ஐடியாஸ் கொடுத்து அவங்கள வந்து டெரரிசம்லயோ இல்லைன்னா ஒரு ஃபண்டமெண்டலிசம்லயோ வந்து இது பண்றது. ஸோ திஸ் இஸ் ரேடிக்கலைசேஷன். ஸோ நியூ டெல்லி டெக்ளரேஷன் வந்து கவுண்டரிங் ரேடிக்கலைசேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் கோஆபரேஷன் அண்ட் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க. பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிமெம்பர், ரேடிக்கலைசேஷன் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் ஒன்லி ஃபார் இந்தியா. இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஃபார் த என்டையர் நேஷன் as well as for the other nations as well. So this you have to understand. So radicalization நிறைய இடத்துல நடக்குது. So that you have to understand. So terrorism எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. So that you have to understand. So New Delhi Declaration, SCO, especially the Central Asian countries, that is very important because radicalization ஒரு பெரிய பிரச்சனை. அதனால வந்து இவங்க அதை பேசியிருக்காங்க. And the summit, இதுல வந்து ஈரானுக்கு full membership கொடுத்தாங்க. So Iran have signed a full SCO membership and it has become a member state. And it also adopted SCO's economic development strategy for the period till 2030. So there is an SCO movement. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கண்ட்ரி, ஈரான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையில இருக்க கண்ட்ரி வந்து சேர்றது ஒரு மொமெண்ட் ஃபார் SCO, ஒரு பிரேக் த்ரூ மொமெண்ட்னு சொல்லலாம். And it has also improved the SCO family. So vitality of the SCO family வந்து இங்க emphasize ஆயிருக்கு இந்த மீட்டிங்ல. And what are the challenges? The world geopolitical tensions, like ஏற்கனவே நம்ம பேசணும். ஜியோபொலிட்டிக்கல் டென்ஷன் என்னென்ன, சைனா ரஷ்யா உக்ரைன் வார், சைனா யூஎஸ் வார், அதாவது சிப் வார் நம்ம பேசணும். ஸோ இதெல்லாம் ஜியோபொலிட்டிக்கல் டென்ஷன்ஸ். எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன், எனர்ஜி கிரைசிஸ் எதனால, வார்னால ஆயில் பிரைசஸ் அதிகமாயிடுச்சு, அதனால எனர்ஜி கிரைசிஸ். ஃபுட் ஷார்டேஜ், அகெயின் வார்னால வீட் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதோட சப்ளை ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. அப்புறம் கிளைமேட் சேஞ்ச், இதெல்லாம் வேர்ல்டோட சேலஞ்சஸ். இதை எப்படி SCO நேவிகேட் பண்ண போகுது, அதே மாதிரி ஏஷியன் மாதிரியே தான் பேசுறாங்க. இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பவர் பாலிடிக்ஸ், அடுத்த சேலஞ்சஸ் என்ன, பவர் பாலிடிக்ஸ், யூஎஸ் பெருசா சைனா பெருசா, யூஎஸ் பெருசா ரஷ்யா பெருசா. எக்கனாமிக் coercion, another country is coercing, especially this China using its debt diplomacy. It is coercing other countries like Sri Lanka. Then technology decoupling.
அதாவது இந்த சைனா யூஎஸோட சிப்பு வரதான் டெக்னாலஜி டீகப்ளிங்னு சொல்றாங்க. ஒரு டெக்னாலஜியை நான் மட்டும்தான் வச்சுக்குவேன், நான் வேற எந்த கண்ட்ரிக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு டீகப்ளிங் பண்ணிடுறது. ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை. அடுத்து ஐடியாலஜிக்கல் கான்டெஸ்ட், கம்யூனிசமா கேபிட்டலிசமா, இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இதெல்லாம் எஸ்இஓ வந்து எப்படி இது நேவிகேட் பண்ண போகுது அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். அடுத்து நியூ கோல்டு வார், பிளாக் கன்ஃபரான்டேஷன். அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து ஹை விஜிலன்ஸோட நம்ம வந்து இதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும், இதை வந்து கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் நம்ம வந்து ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு வந்து அகெயின்ஸ்டா, நம்மளோட நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டா இருந்தா நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடணும். நான் என்னால ஒத்துக்க முடியாது, நான் இதெல்லாம் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கணும். தட் இஸ் கால்டு ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்டானமி. நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்டானமினா, strategic autonomy. So we have to reject anything which is against our national interest. So that is emphasizing on strategic autonomy. So high vigilance is also very important, because we have to understand the dynamics of the region. We have to understand the dynamics of the world. Then only we can frame the policy accordingly. அண்ட் ப்ரொடக்ஷனிசம், யூனிலேட்ரல் சாங்ஷன்ஸ். இப்போ யூஎஸ் மேல ரஷ்யா மேல யூஎஸ் போடுறது, ஈரான் மேல யூஎஸ் போடுறது, இதெல்லாம் யூனிலேட்ரல் சாங்ஷன்ஸ். இதுக்கெல்லாம் அகேன்ஸ்டா வந்து இருக்கணும். டீகப்ளிங், இதெல்லாம் அகேன்ஸ்டா வந்து இருக்கணும். ப்ரொடக்ஷனிசம், இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் குளோபலைசேஷன். என்னோட சிப், என்னோட மெட்டீரியல், என்னோட செமிகண்டக்டர்ஸ் நான் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன். இந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷனிசம் பண்றதுனால த வேர்ல்டு ட்ரேட் இஸ் அஃபெக்டட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அகேன்ஸ்டா எஸ்சிஓ வந்து ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதான் ஆத்தர் சொல்றாரு. ஸ்ட்ரென்த், வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த்? ஸோ எஸ்சிஓட ஸ்ட்ரென்த் என்ன? ஏற்கனவே சேலஞ்சஸ் பேசிட்டோம், நம்ம வந்து இப்போ ஸ்ட்ரென்த் பேச போறோம். ஏற்கனவே என்ன டெவலப்மெண்ட் நடந்தது பேசிட்டோம். ஸ்ட்ரென்த் என்ன? தெர் இஸ் அ ஷேர்டு ஃபியூச்சர் ஆஃப் மேன்கைண்ட். ஸோ தெர் இஸ் அ ஷேர்டு ஃபியூச்சர் ஃபார் மேன்கைண்ட். ஸோ எல்லா கண்ட்ரீஸ், எஸ்சிஓட கண்ட்ரீஸ் வந்து தே ஹாவ் அ ஷேர்டு ஃபியூச்சர். ஸோ டெரரிசம் ஒழிக்கணும், ரேடிகலைசேஷனை ஒழிக்கணும், அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஷேர்டு ஃபியூச்சர். அண்ட் அப்லோடிங் தேர் கோர் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ கோர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அப்ஹோல்ட் பண்றதும், there is a synergizing their national development to regional development. ஸோ அவங்களோட நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் மூலமா ரீஜனல் டெவலப் ஆகுதுன்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் எஸ்சிஓட ஸ்ட்ரென்த். அண்ட் there is a good neighborliness and friendship, and there is also partnership. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்க வந்து ஒரு குட் பிக்சர் காட்டுறாங்க, பட் there are also challenges. ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல ஒரு சேலஞ்சஸ் இருக்கு. இப்போ எஸ்பெஷலி இந்தியா சைனா, இந்தியா பாகிஸ்தான், இதுல எல்லாம் இஷ்யூ இருக்கு. பட் த ஆத்தர் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் த ஸ்ட்ரென்த். And there is also a guardian of and contributor to regional peace, stability and prosperity. So peace க்கு ஹெல்ப் பண்றது ஒரு எஸ்சிஓல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாடி இருக்கு. அதுக்கு பேரு RATF. இது பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஆன்டி டெரரிசம் ஃபோர்ஸ். ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ஆக்ட் அகெயின்ஸ்ட் டெரரிசம். ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரொவைடிங் பீஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி. அண்ட் ஆல்சோ there are some economic cooperation which will result in the prosperity. So that you have to understand. And SCO has been a guardian and contributor of regional peace, stability. And there is a unity and cooperation. There is also, they will seize the development opportunity. ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தா அது நல்லா சீஸ் பண்ணி டெக்னாலஜி என்ன ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தாலும் அது பண்றாங்க. அண்ட் ரிஸ்க் அண்ட் சேலஞ்சஸ் அட்ரஸ் பண்றாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த வே ஃபார்வர்ட்? There should be a proper strategic communication. There should be a strengthening of the strategic communication. Practical cooperation deepen பண்ணணும். Support each other's development and rejuvenation. இதையும் பண்ணணும். ஒரு cooperation இருக்கணும். எல்லாரும் சேர்ந்து டெவலப் பண்ணணும், rejuvenation பண்ணணும். There should be a better homeland together. So இததான் அந்த ஆத்தர் வந்து அழகா சொல்லியிருக்காங்க. And also we should enhance solidarity, trust for common security. And also he has said that we have to upgrade the security cooperation. And also new cooperation areas like digital, biological, outer space security. ஏன்னா இதுலயும் பிரச்சனை வருது. டிஜிட்டல் சைபர் வார் இருக்கு, பயாலஜிக்கல் பயோ வார், என்டமாலஜிக்கல் வார், அதாவது இன்செக்ட் மூலமா வார் பண்றது, அப்புறம் அவுட்டர் ஸ்பேஸ்லயும் வார் பண்றது, மிலிட்டரைசேஷன் ஆஃப் த அவுட்டர் ஸ்பேஸ், இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை. அதனால பொலிட்டிக்கல், இன்னொன்னு பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ லைக் இந்தியா சைனா, இந்தியா பாகிஸ்தான், பொலிட்டிக்கல் பார்டர் இஷ்யூ, இதையும் இருக்கு. எல்லாமே செட்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தர் சே. So what is an SCO? What are the members? And okay, way forward is there more. Win-win cooperation வந்து பண்ணணும். There is a stronger momentum for collaboration in trade, investment, climate action, infrastructure, people to people engagement. This is very important. And we have to improve the economic growth. We should have a high quality and resilient economic growth. And இங்க வந்து ஒரு important விஷயம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, scale up the local currency discard. So we have to scale up the local currency settlement ன்னு சொல்றாங்க. And also see here, local currency settlement, அதாவது rupee to dinar, இந்த மாதிரி வந்து rupee to
யுவான் இந்த மாதிரி லோக்கல் கரன்சி செட்டில்மெண்ட் எஸ்சிஓ கண்ட்ரிஸ்குள்ள பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் டாலர் ஒரு பெரிய யூஎஸ் டாலர் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவா வந்து அது வந்து எல்லா கண்ட்ரிஸையும் வந்து டிபெண்ட் பண்ண வைக்குது அப்படின்றது வந்து அவங்க வந்து அகேன்ஸ்டா இருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ தேர் ஷுட் பி எக்ஸ்பேண்டிங் கோஆபரேஷன் ஆன் சாவரன் டிஜிட்டல் கரன்சி. ஸோ டிஜிட்டல் கரன்சி பிளாட்ஃபார்மை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். எஸ்சிஓக்கு ஒரு டெவலப்மெண்ட் பேங்க் கிரியேட் பண்ணணும். அண்ட் த வேர்ல்டு ஷுட் பி ஃபேர் அண்ட் ஜஸ்டிஸ். ஸோ இதை வந்து ப்ரமோட் பண்றதுக்கு எஸ்சிஓ ஷுட் பி அ குட் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் வந்து முடிக்கிறாரு. அண்ட் ஆல்சோ வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் the SEO will shape the multipolar world order. So not just US and Russia is becoming powerful. Every country should be powerful. So there is a multipolar world order and inclusive global development and international governance architecture. இதெல்லாம் இருக்கணும்னு சொல்றாரு. So நிறைய way forward இருக்கு. So and also we have to create a global security initiative, development initiative, civilization initiative, and common, comprehensive, cooperative and sustainable security. ஏன்னா யூஎன் சார்ட்டரோட பர்பஸ் அண்ட் பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணணும். இது இன்டைரக்டா பாத்தீங்கன்னா சைனா சொல்லுது. ஏன்னா சைனா தான் யூஎன் சார்ட்டரோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணல. பட் ரஷ்யாவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த வார் மூலமா யூஎனோட பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ தான் பண்ணல. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஈவன் யூஎஸோட யூனிலேட்டரல் சாங்ஷன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் யுனைடெட் நேஷன். ஸோ ஆல் தீஸ் வி ஷுட் நாட் டூ. And also we have to respect each other's country's independent choice. That is called as strategic autonomy. So இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. And there should be a dialogue and diplomacy to solve the international disputes. And we have to meet the security challenges in conventional, non-conventional domains. So conventional சும்மா நார்மலா வந்து இந்த ஆர்மிஸ் ஃபைட் பண்றது தான் கன்வென்ஷனல் ப்ராப்ளம்ஸ். நான் கன்வென்ஷனல் ப்ராப்ளம் தான் இந்த டெரரிசம், இது இந்த மாதிரி நான் கன்வென்ஷனல் ப்ராப்ளம், செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் இருக்கு. அதையும் ப்ராப்ளமையும் சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்றாரு. And there should be united, equal, balanced and inclusive global development and humanities ஓட common values வந்து மீட் ஆகணும். And global governance வந்து ஃபேரரா ரீசனபிள் டைரக்ஷன்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. And we should fight against hegemony, unilateralism, cold war mentality, bloc confrontation, and also against illegal unilateral sanctions, long arm jurisdiction measures. What is this long arm jurisdiction measures? இப்ப பாத்தீங்கன்னா சைனா வந்து ஸ்ரீலங்காவை ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பண்றது, இல்லைன்னா யூஎஸ் வந்து சில கண்ட்ரிஸ் வந்து இது கோர்ஸ் பண்றது, என்ஃபோர்ஸ் பண்றது, அவங்களோட ரூல்ஸ் அவங்களை ஃபாலோ பண்ண சொல்றது, இது எல்லாமே லாங் ஆர்ம் ஜூரிஸ்டிக்ஷன், அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் சேஃப் கார்டிங் த டெவலப்மெண்ட் ரைட்ஸ் அண்ட் லெஜிட்டிமேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த டெவலப்பிங் வேர்ல்ட். ஸோ டெவலப்பிங் வேர்ல்டோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து மீட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து சொல்றாங்க. Which is a Shanghai Cooperation Organization. There are 8 countries. It started in 2001 and recently 2021ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈரானை பத்தி பேசினாங்க. இப்போ மெம்பரா மாறிட்டாங்க. So this is very important. See the picture for the members to understand. And observer, the SEO was an observer in UN General Assembly that is happened in 2005. So these are the editorials that we saw. So we saw Zero Hunger from Sunday Page. There are other editorials also, like about India statistics, G20, and what is the dilemma of great power ambition. So in the article வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருந்தது, but there is not a good takeaway from this. So India's great power ambition இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு டைலமா, வெதர் நம்ம வந்து நம்ம இந்தியாவை டெவலப் பண்ணணுமா, இல்ல நம்ம இந்தியாவை வந்து எல்லாரையும் அதாவது மிச்ச கண்ட்ரிய வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணுமா அப்படின்றதுதான். அதாவது இந்தியா ஷுட் பி இன் அ டிரைவர் சீட் ஆஃப் த வேர்ல்டு பாலிடிக்ஸ் ஆர் இட் ஷுட் கன்சர்ன் அபவுட் இட்ஸ் ஓன் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சால்வ் இட். ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே பண்ணணும்னு இந்த ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆர்டிகல் தான். ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு என்ன ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணணும், அதை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணணும், எப்படி கூப்பிடணும் அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்டா இருந்தது. ஆனா as you know, for UPSC perspective it's not needed. ஓகே, யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடையே அதை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிகல் தான். பட் we have already talked about UCC in detail earlier. ஓகே, அண்ட் தென் சாம்பிள் சர்வேஸ். இது சர்வேல என்ன ஒரு பெரிய பிரச்சனைனா அந்த சாம்பிளிங். ஸோ சாம்பிளிங் என்ன மாதிரி சாம்பிளிங் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம், அது வந்து நம்மளோட ரிசல்ட்டை வந்து ஆல்டர் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் அ சேலஞ்ச் இன் ஆல் த சர்வேஸ். ஸோ அது ஆத்தர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான், ஆனா எல்லா சர்வேலையும் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான், சாம்பிளிங் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையா தான் இருக்கும் அப்படின்றத ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு. அண்ட் தென் கிளைமேட் சேஞ்ச், இப்ப நடக்கிற டிசாஸ்டர்ஸ், ஹீட் வேவ்ஸ், ஃபிளட், இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத அந்த ஆத்தர் சொல்லியிருக்காங்க.
அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து கிக் ஒர்க்கர்ஸோட பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் ரீசெண்டா ராஜஸ்தான்ல வந்த பில்லு வந்து இந்த கிக் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் போர்ட்டல் வந்து கிரியேட் பண்ணுது. அதாவது யார் எம்ப்ளாயர்ஸ் வந்து இதுல ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும், அப்புறம் கிக் ஒர்க்கர்ஸும் இதுல ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும். இந்த கிக் ஒர்க்கர்ஸ்னா யாருன்னா இந்த உபர்ல, ஓலால இங்க வந்து பார்ட் டைமா வந்து ஒர்க் பண்றவங்க தான் கிக் ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ இவங்களுக்குலாம் ஒரு ப்ராப்பர் ரெகுலேஷன், இவங்களுக்கு சோஷியல் செக்யூரிட்டி, இவங்களுக்கான லீவ், இன்கம் ப்ராப்பரா இது பண்ணணும். இதுக்கெல்லாம் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், ஒரு ரெகுலேஷன் வேணும்னு ஆத்தர் சொல்றாரு. அண்ட் அதர் திங்ஸ் வி ஹவ் செட். இந்த ஆர்டிக்கல் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சில்ட்ரன்ஸ் வந்து, அதாவது மைனர்ஸ் வந்து யூஸ்வலா வென் மைனர்ஸ் ஹேவ் சம் இன்டர் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் விச் கேன் பி கன்சென்சுவல், பட் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை வந்து ரேப்னு சொல்லிட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த பாக்ஸோ ஆக்ட் மூலமா நிறைய பேரை வந்து நிறைய லைஃபை ஸ்பாயில் பண்ணிடுறாங்கன்னு சொல்றாரு. ஸோ அதனால நம்ம அந்த பாக்ஸோ ஆக்ட் வந்து ரீவிசிட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி சில்ட்ரனோட கன்சென்சுவல் செக்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி கொண்டு போறோம் அப்படின்றத வந்து இந்த ஆத்தர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் டெட் டைலமா, ஸோ இந்தியா வந்து நிறைய டெட் வாங்கிட்டு இருக்கு நம்ம, ஸோ அதை நான் குறைக்கணும் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பிக்சர், சிம்பிளி த பிக்சர். ஸோ இங்க வந்து லைஃப் சஸ்டைனபிலிட்டி ஆர் லைஃபோட மெஷர்மெண்ட், அதாவது லைஃபோட சாட்டிஸ்பாக்சன் மெஷர்மெண்ட் வந்து எப்படி பண்ணலான்ற ஒரு டிபேட் மாதிரி இந்த எடிட்டோரியல் போயிருக்கு. அண்ட் தென் வி ஹவ் discussed a forest conservation bill in the earlier thing. Please have a look at the previous editorials. And 16th Finance Commission, I'm just waiting for some better articles and better developments in the 16th Finance Commission. So I have reserved it for that, for future editorials. So with that, thank you. And this symbolic inclusion editorial is little political, so I have ignored it. Okay, thank you so much, friends. Having a wonderful day with you, and I have interacted 5 important editorials with you. Thank you so much. So with that note, please keep learning, read newspaper daily,